Es un honor saludar en este momento al enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia. Se llama Eamon Gilmore. Él es representante especial de la Unión Europea para el tema de derechos humanos para el mundo entero desde 2019. Fue vicepresidente de su país, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Comercio. Me refiero a Irlanda. Irlanda es uno de los países con mayor experiencia en el mundo en procesos de paz. Señor Gilmore, bienvenido a Colombia. Mr. Gilmore, welcome to our country. Thank you. It is always a pleasure to be in Colombia. It's a country that I have come to love. Él conoce perfectamente lo que pasó con el proceso de paz con las FARC, proceso que estamos perfeccionando. ¿Qué tan optimista es él, Ana, de una paz total como la está planteando ahora el presidente Petro? Mr. Gilmore, you're well aware of the peace accords and their implementation and the modifications that have been, we have been trying to make so that the implementation gets better. But we want to know about your opinion about the total peace being sponsored by Colombian President Gustavo Petro. How optimistic are you about this total peace? Well, first of all, the European Union has been supporting the building of peace in Colombia for 3 decades now. We supported the process that led to the 2016 peace agreement. We have consistently supported the implementation of the 2016 agreement, and we continue to do so, and welcome the fact that President Petro and his government have committed to implementing that agreement in full, and moving on from that to implement a policy of total peace. And we support that approach because there has been continuing violence in Colombia. We are very concerned about the number of social leaders, human rights defenders, and former combatants that have been killed over the last number of years. So the effort to try and bring all of that violence to an end is something that the European Union will support, and that is part of the purpose of my visit to Colombia this week. El ambicioso plan de paz total del presidente Petro incluye a otros actores del conflicto. Me refiero a los narcotraficantes. La Unión Europea está de acuerdo con el sometimiento de los narcotraficantes y con beneficios que ellos puedan recibir a cambio de su desmovilización, a cambio de que ellos se acojan a la paz total. Part of the total peace by President Petro has to do with drug dealers and the fact that if they go ahead and give themselves to authorities, they would have certain benefits. And if they stop their illegal activities, they would have certain benefits. Does the European Union agree with these benefits and perhaps reduced sentences for these drug dealers if they stop their criminal activities? Specifically about this part, about the total peace, does the European Union agree? Well, our priority is to help bring about an end to the violence that has plagued Colombia for many years, and that is our focus. We have always took the view that the way to achieve that and the detail of how that is achieved is a matter for Colombia, matter for its government, matter for the Colombian society and for Colombian people. It's not our function to offer prescriptions about how it should be done. What we have always done is to support the efforts at bringing about peace, and we have done that through successive governments in Colombia, governments of different political persuasions, and we will continue to do so with this government. How the government navigates that with different groups, with different interests, that's a matter for the government and for Colombia. We are available to support the effort. The ultimate objective, as far as we are concerned, is that Colombian people can experience peace in their daily lives, that they do not have to live in fear either of people with weapons or people who are intimidating them for whatever reason.
Sí, Ana, en la reciente visita del alto representante Josep Borrell se anunció que la Unión Europea va a apoyar también el proceso de paz con el Estado Mayor Central, con las disidencias de las FARC. ¿Cómo vislumbra este proceso? Visit, High Commissioner Joseph Borrell also said the European Union is going to go ahead and support the peace process with Estado Mayor Central, which are like dissidents from the FARC. How do you visualize this process? Well, that is one of the reasons why I'm in Colombia over these 3 days, to give me an opportunity to talk with the Commissioner for Peace, as I have done earlier this morning, to talk with the Foreign Minister, as I did yesterday, to talk with other government ministers, and I will, over the course of these days, be talking with civil society and many different interests to make an assessment of how we can best support that and accompany that process in practice. I am aware that the formal negotiations have not yet commenced. I would encourage everybody to get those formal negotiations and discussions and dialogue underway as soon as possible. And of course, at all times, we always call for a complete end to violence, and in particular, an end to violence which is directed at civilians, at human rights defenders, social leaders, and people who are without weapons. Ayer él se reunió con el canciller Álvaro Leyva. ¿Qué conclusiones dejó esta reunión? You met with Álvaro Leyva. How can you sum up that meeting? What did you guys agree on? What's the end summary from that meeting? It was a good meeting. It's one of a number of meetings, in fact, I've had with Foreign Minister Leyva. I met him when I was here in December, and I met him again in Brussels when he was there for government business, and I was glad to have the opportunity of meeting with him yesterday. I have told him that the European Union will continue to support the building of peace in Colombia, and we discussed that and the way in which, more broadly, the international community has a role to support the building of peace in Colombia, and the European Union will play its part in that work. Well, thank you so much for being with us in W Radio, Mr. Eamon Gilmore. It's been a pleasure having you today in our show, and welcome again to Colombia. Thank you very much. Gracias. Pues la primera pregunta, ¿qué tan optimista es con la paz total que quiere implementar el presidente Gustavo Petro? Dice que la Unión Europea ha apoyado durante 3 décadas estos esfuerzos de paz y esta construcción de paz de nuestro país. En 2016 apoyaron el acuerdo de paz que se firmó con las FARC y apoyaron también la implementación de ese acuerdo posteriormente. Lo siguen haciendo y le dan la bienvenida a esta nueva política del presidente Gustavo Petro, del nuevo gobierno, de que se comprometa no solo a la implementación de ese acuerdo, sino también a una política mucho más amplia de paz total. ¿Por qué apoyan esta aproximación? La apoyan porque quieren el fin de la violencia en Colombia, les preocupa el número de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, excombatientes también, que han asesinado en los últimos años, así que quieren que se acabe toda esa violencia, y por eso la Unión Europea apoya esta iniciativa, y es uno de los propósitos de su visita a Colombia esta semana, y es mostrar ese respaldo. Sobre incluir a los narcotraficantes en la paz total, dice que su prioridad es ayudar a acabar con la violencia en Colombia, que ha azotado en el país por muchos años, y ese es el foco de la Unión Europea. Tienen la visión ya la visión y la manera como quieren lograr esa paz y el fin de la violencia es asunto de Colombia, de la sociedad colombiana, de la gente de Colombia. No es función de la Unión Europea decir de qué manera o cómo se debe lograr esa paz. Lo que ellos siempre hacen es apoyar los esfuerzos de paz que tiene cualquier gobierno, el que sea, de diferentes corrientes. Ellos van a seguir apoyando con eso, y cómo lo navegan y cómo se llevan a cabo esas negociaciones con los diferentes grupos ya se lo deja a Colombia. Ellos simplemente están disponibles para apoyar esos esfuerzos, y el objetivo de los colombianos debe ser siempre que logre o que llegue esa paz, y él
que no vivan en miedo, que las personas no sean intimidadas por cualquier grupo, y ese cree que es el objetivo final del gobierno. Y sobre el apoyo de la Unión Europea a esta negociación con los disidentes de las FARC, dice que esa es una de las razones por la que vino a Colombia en esta visita de 3 días. Él habló ya con el comisionado de la paz esta mañana, se reunió ayer con el canciller Álvaro Leyva, se ha reunido también con otros funcionarios, va a mantener reuniones con la sociedad civil para mirar cómo acompañar y apoyar ese proceso en la práctica. Sabe que las negociaciones formales no han comenzado, así que alienta a todos a que esas negociaciones comiencen lo antes posible y llama al final de la violencia, especialmente la dirigida a civiles, a los defensores de derechos humanos y las personas que no están directamente involucradas en el conflicto. Y sobre la reunión que tuvo con el canciller Álvaro Leyva, dice que fue una reunión muy positiva, hablaron de varios temas, ahí le expresó también el apoyo que tiene la Unión Europea a la paz en Colombia. Dice que se ha reunido ya varias veces con él. En diciembre tuvo la oportunidad de reunirse y discutieron sobre ese apoyo y también cómo la comunidad internacional debe seguir en ese rol de apoyar la paz en el país.